Good day, boys and girls. Welcome back to my lesson. We are still in Unit 5, 360 degree. Today we are going to learn about simple present tense. Okay? When do we use the simple present tense? We use the simple present tense in three conditions. First, to state facts or general truth, untuk menunjukkan fakta, untuk bagi tahu pasal fakta. Alright. Second, to show habitual actions, actions which are done often, usually, sometimes or every day, untuk menunjukkan tabiat anda ataupun perkara yang kamu selalu buat pada setiap hari ke ataupun sentiasa kadang-kadang buat. Okay? To give instructions or direction, untuk memberi arahan atau menunjukkan arah. Right. I'm going to explain further using some examples later, okay? So, simple present tense. Okay, for singular subject, we have to add s or es or ies at the verb, okay? So, for example, when the personal pronoun he, she, it, the verb followed by the pronouns must have s, es, or ies. While for plural pronoun, the verb must be in the best form. Okay? The plural pronouns such as I, you, we, and they. Okay? The verb followed by the personal pronouns, the plural personal pronouns must be in base form. Okay, the first condition to state facts or general truth. Okay, first, add as to the original form of the verb for singular subject. Okay, kalau subject dia singular, maksudnya satu dan yang tu kita hanya ada satu saja di dunia, jadi kita perlu tambah s. Okay, the sun, kita hanya ada satu matahari kan? Jadi the sun shines brightly. Okay, sun satu, jadi perlu ada s, kata kerja dia. Okay, so the second example, the earth moves around the sun. Ini fakta. Bumi beredar mengelilingi matahari pada orbitnya. Okay, moves around the sun. So we have to add s because we have only one earth. Okay, earth singular, satu. One person or one thing, so we have to come with s. Okay, remember the rule, one person come s or one thing comes s. Okay. So if the subject is in plural, so for example whales. Okay, ada s maksudnya banyak whales. Okay, lebih dari satu. Kalau lebih dari satu di sini, okay, kata kerja dia tak boleh tambah s. Alright, so we have whales live in water although they are mammals. Okay, the second condition, okay, to show habitual action, untuk menunjukkan sesuatu perkara yang kamu selalu buat. Okay, add s to the original form of the verb. Tambah s kalau subjek dia satu. Okay, for the singular subject, he, seorang lelaki. He works to school every morning. Every morning di sini menunjukkan habitual action. So means that you do it every day. Okay, every morning. So when it is concerned about habitual action and the subject is singular, the verb must have s. Okay, kalau perkara itu kamu buat selalu ataupun kamu buat hari-hari, lepas tu subjek di depan kata kerja dia ialah seorang, jadi kata kerja perlu tambah s. Okay? Okay. Ini contoh kedua. This is the second example. Jimmy seorang kan, one person come s. So kata kerja dia perlu ada s. So Jimmy sells the fruits every afternoon. Sales. Okay? So now add ies to the original form of the verb ending with a y for singular verb. Okay, she studies hard every night so that she can pass her examination. Okay, she di sini menunjukkan seorang perempuan. Okay, studies.
Okay, hard every night. Every night sini menunjukkan habitual action. Jadi perlu guna simple present tense. Sebab dia buat setiap malam. Okay, kata-kata dasarnya ialah study. S-T-U-D-Y. Okay, oleh sebab subjek di depan dia ialah seorang perempuan she. Jadi perlu tambah I-E-S. Okay, why? Buang, tukar dengan I, tambah es. Jadi, she studies. Add es to the original form of the verb ending with a ss, zigzag, sh, ch, or o for singular subject. Okay? Tambah es kepada perkataan yang berakhiri dengan ss, zigzag, sh, ch atau or untuk subjek yang singular. Maksudnya kalau hanya ada seorang subjek dia, satu subjek, jadi kita perlu tambah es untuk perkataan yang berakhiri dengan ss, zigzag, sh dan ch dan o. Okay, Joshua crosses the road every morning. Okay, Joshua seorang. Okay, seorang lelaki. One person come as. Okay, kenapa bukan C-R-O-S-S lepas tu tambah S? Sebab saya ada bagi tahu perkataan yang berakhiri dengan SS tu perlu tambah ES. Okay? ES. So, C-R-O-S-S-E-S. Crosses. Okay? Okay, next. The bee buzzes. Okay? The bee. Satu saja lebah. Okay? So, B-U-Z-Z tambah ES. Buzzes. Okay. Contoh ketiga, the third example. My father washes his car every weekend. Okay? Kalau kamu nampak every, perkataan every di sini, maksudnya kamu perlu guna simple present tense. Okay. So, my father, bapa saya, seorang bapa kan? Jadi, W-A-S-H di sini perlu tambah E-S sebab dia berakhir dalam SH. Dan kata kerja ini selepas singular subject. Okay. Tommy watches television every night. Okay, ada every di sini maksudnya perlu guna simple present tense. Okay, watches. Okay, W-A-T-C-H. Okay, tambah E-S. Sebab Tommy seorang saja. Okay, seorang saja. Okay, my mother goes to the supermarket every Sunday. Okay, go, G-O, go. Kalau G-O berakhiri dengan O, maksudnya perlu tambah E-S. Sebab my mother, satu saja subjek dia. Okay, or my sister does her homework every day. Do. Okay, biasanya kita buat do kan, D-O, do, buat. Okay, jadi kalau my sister, seorang kakak. Okay, one person come as. Okay. Okay. Kenapa bukan S? Sebab D-O, O. O itu membuat dia tambah E-S. Okay. Keep the verb in base form for plural subject. Okay. Kalau subjek dia lebih dari satu orang, kata kerja dia tidak boleh tambah S, E-S atau I-E-S. Mesti dalam kata dasar. Okay. My sister and I. Okay, kakak dan saya. Jadi dua orang. Okay, tidak boleh ada S, E-S ataupun I-E-S. Alright? Okay. We drink orange juice every morning. We, kita. Okay, lebih dari satu. Okay, we drink. Jadi tak boleh tambah apa-apa. Okay, kata dasar. We drink. Okay, next. I always wash my feet before entering the house. I di sini ialah plural subject. So, lepas always maksudnya yang menunjukkan kamu buat setiap hari, wash tu, kata kerja dia mesti dalam kata dasar. Okay. Condition nombor 3. To give instruction or direction. Untuk memberi arahan atau menunjukkan arah. Okay, contoh. Put the kitchen in the box. Okay, kamu suruh orang letak ayam, okay, dalam pot. Jadi, put, tak boleh sebut puts the kitchen. Okay, mesti dalam kata dasar, put.
Okay, cut the apple into half. Potong apple itu separuh. Okay, kamu memberi arahan. Okay, so cut mesti dalam kata dasar. Turn left at the junction. Memberi arahan. Okay, pusing sebelah kiri dekat junction. Okay, pusing sebelah kiri jadi turn, bukan turns. Okay, turn, kata dasar. Alright, let's practice. Choose the correct answer. Okay, Arik and I did sweeps or sweep the floor. Okay, let us identify the subject first. Cari subjek dia dulu. Okay, Arik and I did. Berapa orang? Okay, 2. So, rules dia macam ni. One person come as. Okay, satu orang saja ada as. Kalau 2 orang, tak boleh ada as. So, the answer is sweep. Yes, you are right. Okay, the puts the book on the desk or put the books on the desk. Okay, kamu bagi arahan. Kalau kamu bagi arahan, kata kerja dia tak boleh ada SES ataupun IES. Jadi, jawapan yang betul ialah put the books on the desk. Right? Okay, next. My mother sew or my mother sews the clothes every evening. Okay, so every di sini sudah menunjukkan kamu perlu guna simple present tense. Okay, let us identify the subject. Cari subjek dia dulu. My mother. Okay, my mother. Mak, seorang mak. One person comes as. So the answer is sews. Yes, correct. My brother and I go or goes to the school together. Okay, cari subjek dulu. My brother and I. Okay, abang dan saya. 2 orang. Jadi tak boleh ada S atau ES pun ada IES. Okay, so go. Okay, my parents at the park. Jog or jokes. Okay, my parents. Subjek dia. Parents di sini ada S kan, jadi maksudnya ibu dan bapa. So, 2 orang. Okay, tak boleh ada S dekat kata kerja dia. So, the answer will be job. Yes, definitely. Okay, we badminton together. We plays or we play. So, the subject is we. Okay, we is a plural subject. Okay, kita. Lebih dari 1 orang. Jadi, play, yes. Sezuan and Raya read or reads storybooks in the library. Okay, subject, Sezuan and Raya, 2 person. So, the answer is read. Yes, you are right. Okay. Turns right at the junction or turn right at the junction. Okay, memberi arah, menunjukkan arah. Jadi, jawapannya turn, yes. Okay, Kuzrin and Kaya sweep the floor together or Kuzrin and Kaya sweeps the floor together. Okay, subjek dia Kuzrin and Kaya, 2 orang. Jadi, yes, sweep. Okay, the sun shines brightly or the sun shine brightly. Okay, ini fakta. Kalau fakta, mesti guna simple present tense. Okay, the sun, satu matahari. So, the answer is shines. The sun shines brightly. Alright, that's all for today's lesson. Okay, you may repeat the video if you have any doubt. Okay, boleh tengok semula, tonton semula video ini kalau kamu masih tidak faham. Okay, remember to complete the exercises given. Okay, buat kerja yang diberikan. Alright, okay, take care, stay at home, stay safe, bye.